Okay, so good afternoon to everyone. Welcome to Exams Daily Teachers. Here we have services for TNPSC, TNUSRB, TNTET, SSC, Railway, Banking, TANSET. So for admission, contact this number. Okay. So இப்போ நம்ம UGTRB and PGTRB English ஓட unit wise டாபிக்ஸ்ல உள்ள MCQs வந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஸோ அதில் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது UGTRB இங்கிலீஷ்ல இருந்து ரிச்சர்ட் ஸ்டீலோட த ஸ்பெக்டேட்டர் கிளப். ஸோ அந்த டாபிக்கோட MCQs தான் இன்னைக்கு வந்து பார்க்க போறோம். ஸோ லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் அவர் கிளாஸ். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் in which periodical was the Spectator Club published? Okay, so Spectator Club எந்த periodicalsல publish பண்ணிருக்காங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஆப்ஷன் A the Rambler, B the Tatler, C the Spectator and D the Guardian. Okay, so in which periodical was the Spectator Club published அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. So the Spectator Club எதுல பப்ளிஷ் பண்ணாங்கன்னா, here the correct answer is option C the Spectator. Okay, so the Spectator is the correct answer. In which periodical was the Spectator Club published? In the sense option C the Spectator is the correct answer. Okay, so let us see the detailed explanation for this. Okay, so here the correct answer is option C the Spectator. The Spectator Club appeared in the Spectator, the famous periodical founded by Richard Steele and Joseph Addison in 1711. Okay, so 1711 வந்து பார்த்தோம்னா Richard Steele in collaboration with Joseph Addison the Spectator Club அந்த the Spectator Club வந்து பப்ளிஷ் பண்றாங்க in the Spectator periodicalsல. Okay, so the Spectator periodicalsல the Spectator Club வந்து பப்ளிஷ் பண்றாங்க. Okay, so Spectator Clubனா நம்மளுக்கு என்ன தெரியும்? It is an essay. So the essay introduces the members of the fictional Spectator Club. So இதுல காமிக்கிற கேரக்டர்ஸ் எல்லாமே fictional characters. Okay, so the members of the fictional Spectator Club each representing a section of English society. Okay, so அந்த இங்கிலீஷ் சொசைட்டியை ரெப்ரசென்ட் பண்றதுக்காக டிஃப்ரெண்ட் ஃபிக்ஷனல் கேரக்டர்ஸை வந்து அவங்க ரெப்ரசென்ட் பண்ணியிருக்காங்க த்ரூ திஸ் எஸ்ஸே. ஓகே, ஸோ த பீரியாடிக்கல் aimed to improve social manners, morality and culture through entertaining essays. ஓகே, ஸோ அந்த பீரியாடிக்கல், ஸோ அந்த ஸ்பெக்டேட்டர் கிளப் வந்து மெயினாக எதுக்கு பப்ளிஷ் பண்றாங்க அப்படின்னா, டு ரெப்ரசென்ட் சோஷியல் மேனர்ஸ், morality and culture through entertaining essays. Okay, so Spectator Club is a kind of entertaining essay. So அதுல வந்து different fictional characters வச்சு இந்த themes எல்லாம் வந்து அவங்க represent பண்ணிருக்காங்க. Okay, so that's what the main aim of the Spectator Club. Okay, okay, so in which periodical was the Spectator Club published? Okay, so here the correct answer is option C the Spectator. Option C is the correct answer. Okay, okay, so second question, who is the most famous member of the Spectator Club? Okay, so Spectator Club oda most famous member யாருன்னு கேட்டிருக்காங்க. So here the options are option A Captain Sentry, B Will Honeycomb, C Sir Andrew Freeport and D Sir Rajadi Cavalli. Okay, so here the most famous member of the Spectator Club is option D Sir Rajadi Cavalli. Okay, so Sir Rajadi Cavalli தான் வந்து most famous fictional character in the Spectator Club. So let us see the detailed explanation for this. Explanation: Sir Rajadi Cavalli is the most memorable and beloved member of the club. Okay, so Sir Rajadi Cavalli என்னன்னு சொல்றாங்க, most memorable and beloved ஒரு கேரக்டரா வந்து இந்த கிளப்ல இருக்காரு. And he represents the old English country gentleman. Okay, so he is a kind of a country gentleman. அதனால அவர் வந்து old English country gentleman சொல்றாங்க. So through eccentricனா நம்மளுக்கு என்னன்னு தெரியும், ஒரு strange unusual ஆன ஒரு கேரக்டரா வந்து இருக்கும். So through eccentric he is a kind-hearted, generous and respected. Okay, so அவர் அந்த country gentleman இருக்கனால ரொம்பவே ஒரு யதார்த்தமான ஒரு கேரக்டர், kind-hearted, generous and respected கேரக்டரா இருக்காரு. So
later essays by Addison further developed his character, making him one of the greatest creations in 18th century literature. So upcoming works வந்து பார்த்தோம்னா ஜோசப் அடிசனோட கேரக்டரை வந்து எக்ஸாஜரேட் பண்ணி கிரேட்டஸ்ட் கிரியேஷன்ஸ் இன் 18th century லிட்ரேச்சராகவே அந்த கேரக்டர் சேஞ்ச் பண்றாங்க. சராஜடி காவலி. ஓகே, ஸோ அதான். Who is the most famous characters in member of the Spectator Club? So here the correct answer is option D, Sarajadi Kavali. Okay, so option D is the correct answer. Okay, next question. Why did Sarajadi Kavali remain unmarried? Okay, so ஃபிக்ஷனல் கேரக்டரான சராஜடி காவலி வந்து மேரி பண்ணாம இருப்பாரு. ஸோ அதுக்கு ரீசன் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஆப்ஷன் ஏ, he hated women. B, he wanted to become a priest. C, he was disappointed in love by a widow. And D, he preferred a military career. Okay, so why did Sarajadi Kavali remain unmarried? So here the correct answer is option C. He was disappointed in love by a widow. Okay, so அவர் வந்து ஒரு விடோவை வந்து அலோவ் பண்ணியிருப்பாரு, பட் அவங்க வந்து அக்செப்ட் பண்ணாம இருப்பாங்க. ஸோ அதான் அந்த ரீசன். ஆப்ஷன் சி, he was disappointed in love by a widow. Okay, so option C is the correct answer. Explanation. Sir Roger loved a beautiful widow in his youth, but she rejected him. This disappointed deeply affected his life. So after this experience, he remained a bachelor and become less concerned about fashion and worldly pleasures. ஸோ அந்த உலக வாழ்க்கைக்கு அவர் வந்து அந்த விடோவால ரிஜெக்ட் பண்ணனால அவர் ரொம்பவே வெக்ஸ் ஆகி ரொம்பவே ஒரு வெறுத்து போன நிலைக்கு ஆயிருக்காரு. So he became less concerned about fashion and worldly pleasures. So Steele uses this detail to add emotional depth and humanity to the character. So இதை வந்து யூஸ் பண்ணி ஸ்டீல் என்ன பண்றாரு, ஒரு இமோஷனல் டெப்த் அண்ட் ஹியூமானிட்டி அந்த கேரக்டருக்கு வந்து ஆட் பண்ணியிருக்காரு. ஓகே, so why did Sarajadi Kavali remain unmarried? Okay, so here the correct answer is option C. He was disappointed in love by a widow. Option C is the correct answer. Okay, which member of the club represents the commercial class? Okay, so commercial class represent பண்ற மாதிரி எந்த fictional character இருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஆப்ஷன் A, Sarajadi Kavali. B, Sir Andrew Freeport. C, Will Honeycomb. And D, Captain Sentry. Okay, so here the correct answer is option B. Okay, Sir Andrew Freeport. Which member of the club represents the commercial class? Here the correct answer is option B, Sir Andrew Freeport. Option B is the correct answer. Explanation. Sir Andrew Freeport is a successful merchant. Okay, so அவர் ஒரு வணிக வியாபாரி. He is a successful merchant. He symbolizes the rising middle class and growing the importance of the trade in 18th century England. So through him, Steele shows respect for commerce and business, which were becoming powerful forces in society. Okay, so அப்போ வந்து காமர்ஸ் அண்ட் ட்ரேடை எப்படி டெவலப் ஆகுறத த்ரூ சார் ஆண்ட்ரூ ஃப்ரீபோர்ட் ஸ்டீல் வந்து அதை வந்து போர்ட்ரே பண்ணியிருக்காரு. ஓகே, so which member of the club represents the commercial class? Okay, so here the correct answer is option B, Sir Andrew Freeport. Option B is the correct answer. Which club member is known for his knowledge of fashion and love affairs? Okay, so அந்த கிளப்ல ஒரு ஃபேஷனபிளான பர்சன் யாருன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஆப்ஷன் A, Captain Sentry. B, the clergyman. C, Will Honeycomb. And D, the Templar. Okay, so here the correct answer is option C, Will Honeycomb. So Will Honeycomb தான் ரொம்பவே வந்து ஒரு சொபிஸ்டிகேட்டடா தென் ஃபேஷனபிளா உள்ள கேரக்டர், ஃபிக்ஷனல் கேரக்டரா வந்து ஸ்டீல் வந்து போர்ட்ரே பண்ணியிருப்பாரு. So let us see the detailed explanation for this. Will Honeycomb is an elderly and fashionable gentleman. He constantly talks about fashion, women,
manners and social life. Okay, so அவர் வந்து woman, fashion, manners and social life. So இத பத்தி தான் வந்து அவர் பேசிட்டே இருப்பாரு. And he represents the sophisticated town gentleman and provides humor to the club discussions. Okay, so இவர் என்ன பண்றாரு, ஒரு sophisticatedஆன ஒரு டவுன் ஜென்டில்மேனா இருக்காரு. அண்ட் அந்த கிளப் டிஸ்கஷன்ஸ்க்குலாம் ஒரு ஹியூமர் கொடுக்குற மாதிரி அவர் பேசிட்டே இருப்பார். And Steele gently satirizes his obsession with appearance and romance. Okay, so இவர் வந்து என்ன பண்றாரு, சட்டைரிக்கல் ஒர்க்குமே பண்ணியிருக்காரு. அதாவது அவர் வந்து கொஞ்சம் ஹியூமரிஸ்டிக்கா கொஞ்சம் நக்கலா அவர் வந்து பேசுற மாதிரியும் போர்ட்ரே பண்ணியிருக்காரு. Because of his obsession with appearance and romance. Okay, so which club member is known for his knowledge of fashion and love affair? So here the correct answer is option C, Will Honeycomb. Okay, so option C is the correct answer. What profession does Captain Sentry represents? Okay, so Captain Sentry oda profession என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. Option A merchant, B soldier, C lawyer and D doctor. Okay, so here the correct answer is option B soldier. What profession does Captain Sentry represent? So option B soldier is the correct answer. Let us see the detailed explanation. So Captain Sentry is a brave and honorable soldier. Okay, so Captain Sentry எப்படி காமிச்சிருக்காங்க, ஒரு brave and honorable soldier வந்து portray பண்ணிருக்காங்க. So he represents military values such as courage, discipline and integrity. Okay, so integrity in the sense the quality of being honesty, loyalty, so அதான் வந்து integrity ன்னு சொல்லுவோம். So அவரை எந்த மாதிரி portray பண்ணிருக்காங்க, ஒரு courageous, disciplined, integrity இருக்கிற மாதிரியான ஒரு பர்சனை காமிச்சிருக்காங்க. And Steele admires his modest nature and contrasts him with those who gain promotion through flattery rather than the merit. Okay, so Captain Sentry எந்த மாதிரி போர்ட்ரே பண்ணிருக்காங்க, ரொம்பவே ஒரு brave and honorable soldier போர்ட்ரே பண்ணிருக்காரு Steele. Okay, so what profession does Captain Sentry represent? So here the correct answer is option B soldier. Okay, so ஒரு பிரேவான சோல்ஜரா போர்ட்ரே பண்ணிருக்காங்க. Okay, so what profession Captain Sentry represents? So here the correct answer is option B soldier. Okay, soldier the correct answer. Okay, so 7th question. The setting most frequently associated with the Spectator is. Okay, so Spectator பொறுத்தவரை most used setting என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. Option A royal court, B coffee house, C university and D church. Okay, so here the correct answer is option B coffee house. Okay, so coffee house culture தான் அப்போ ரொம்பவே வந்து டெவலப் ஆகி வந்துட்டு இருந்திருக்கு. So let us see the detailed explanation for this. The 18th century coffee house
was the center of intellectual and social life. Okay, so coffee house culture nu solluvaanga. So coffee house culture la periya periya political leaders, then literature critics இவங்க எல்லாருமே வந்து அங்க வந்துட்டு லைக் காஃபி குடிச்சிட்டே வந்து பொலிட்டிக்கல் டிஸ்கஷன்ஸ் பண்ணது இல்ல லிட்ரேச்சர் கிரைட்டிசம் பண்றது. ஸோ இந்த மாதிரி ஒர்க்லாம் இந்த காஃபி ஹவுஸ் கல்ச்சர்ல வந்து பண்ணுவாங்க. ஸோ 18th century coffee house was the center of the intellectual and social life. Okay, so many discussions and observations in the Spectator were connected with the coffee house culture. So அங்கதான் உட்கார்ந்து நிறைய discussions, observations about the society, life இத பத்திலாம் வந்து பேசுவாங்க. Okay, so that's what coffee house culture technique னு சொல்லுவாங்க. The setting most frequently associated with the Spectator is option B, coffee house. Option B is the correct answer. Okay, what does the Spectator club mainly symbolize? Okay, so Spectator club la enna maina solla varanga nu ketirukanga. Option A, a political party. B, a military organization. C, different sections of English society. And D, a religious institution. So here the correct answer is option C. What does the Spectator club mainly symbolize? Different sections of English society. Okay, so English society la எப்படி டிஃபரெண்டா வந்து நம்ம போர்ட்ரே பண்ணலாம். ஸோ டிஃப்ரெண்ட் செக்ஷன் ஆஃப் இங்கிலீஷ் சொசைட்டியை டிஃப்ரெண்டா வந்து போர்ட்ரே பண்ணியிருப்பாங்க. ஓகே, ஸோ லெட் us see the detailed explanation. Each member of the club represents a particular class, profession or social attitude. Okay, so over different fictional characters may different characters represent பண்ணியிருப்பாங்க. Like particular class, profession and a social attitude. So together they form a miniature picture of 18th century England. So அந்த 18th century England ஓட ஒரு miniature view-ஆ இந்த Spectator club வந்து அமைஞ்சிருக்கு. Through their conversations and behavior, Steele comments on social customs, manners and values. Okay, so through in the fictional characters மூலமா Steele என்ன பண்றாரு, social customs, manners and values, morality, so and the complete view of English society-வே வந்து அவரை represent பண்ணியிருப்பாரு. Okay, what does the Spectator club mainly symbolize? So here the correct answer is option C, different sections of English society. Option C is the correct answer. Which literary form best describes the Spectator club? Okay, so in the literary form வந்து Spectator club ல யூஸ் பண்ணிருக்காங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க. So the options are option A, epic poem. B, character sketch essay. C, tragedy. And D, novel. Okay, so here the correct answer is option B, character sketch essay. Okay, so which literary form best describes the Spectator club is option B, character sketch essay. Explanation: the essay is famous for its vivid character sketches. Vivid in the sense clear nu solluvom. So the essay is famous for its vivid character sketches. Instead of presenting a plot, Steele introduces the personalities, habits and social significance of the club members. Okay, so plot வந்து அவர் explain பண்ணாம அந்த different fictional characters ஓட personalities, habits and social significance of the club members பத்தி தான் அவர் வந்து represent பண்றாரு. So this method became a model for later English essay writing. So இத வந்து ஒரு pioneer work-ஆ வச்சுட்டு later essays-க்கு இது வந்து பெரிய ஒரு influence-ஆவே வந்து இருந்திருக்கு. Okay, so which literary form best describes the Spectator club is option B, character sketch essay. Option B is the correct answer, character sketch essay. What quality makes Sir Roger lovable despite his oddity? So அவரோட அந்த oddities, unusual, strange அந்த ஒரு கேரக்டர் தாண்டியும் எதனால Sir Roger de Coverley வந்து ஒரு லவபிள் கேரக்டர் வந்து காமிச்சிருக்காங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க. அதாவது லவபிள் குவாலிட்டியா வந்து எப்படி அவர் போர்ட்ரே இருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஆப்ஷன் ஏ, will. B, political influence. C, good nature and kindness. And D, physical strength. Okay, so here the correct answer is option C. What quality makes Sir Roger de Coverley
lovable despite his oddities is option C, good nature and kindness. Okay, so option C is the correct answer. Let us see the explanation. Sir Roger eccentrics behavior now becomes unpleasant. So அந்த eccentric behavior என்ன சொல்றாங்க, ஒரு unusual strange behavior வந்து அன்பிளசண்டா இல்லைன்னு சொல்றாங்க. ஓகே, ஸோ அவருக்கு வந்து அந்த தியேட்டரிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்சஸ்லாம் ரொம்பவே புதுசு. ஓகேவா, ஸோ அப்படி இருந்தாலுமே அவர் வந்து முகம் சுளிக்கிற மாதிரியான ஒரு பிஹேவியரை காமிக்காம ரொம்பவே பிளசண்டா ரொம்பவே கைண்டா வந்து இருப்பாரு. ஸோ அதான் சொல்றாங்க எக்ஸென்ட்ரிக் பிஹேவியர்னு. ஸோ Sir Raja's eccentric behavior never becomes unpleasant because it is rooted in goodness and common sense. ஓகே, ஸோ அதில் ஒரு ஒரு ரொம்பவே ஒரு மாரலிட்டி கொண்ட ஒரு குட்னஸ் வேல்யூஸாக தான் அவருக்கு வந்து இருந்திருக்கு. ஸோ ஹீ இஸ் ஃப்ரெண்ட்லி, ஜெனரஸ் அண்ட் காம்பேஷனேட். ஓகே, ஸோ அவர் ரொம்பவே ஃப்ரெண்ட்லியாக இருப்பார் அண்ட் ஜெனரஸ் அண்ட் காம்பேஷனேட்டான ஒரு போர்ட்ரேல வந்து காமிச்சிருப்பாங்க. ஸோ ஹிஸ் virtues overweigh his peculiar habits, making him one of the most admired characters in English literature. ஓகே, ஸோ அவரோட அந்த குட்னஸ் அண்ட் மாரல் வேல்யூஸ்க்கு தான் இந்த இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர்ல அவருக்கு வந்து ஒரு தனி இடமே வந்து கொடுத்துருக்கு. ஓகே, ஸோ வாட் குவாலிட்டி மேக்ஸ் Sir Roger lovable despite his oddities is option C, good nature and kindness. Option C is the correct answer. Which theme is strongly reflected in the Spectator Club? Okay, so இந்த theme வந்து பெருசா வந்து வெளிப்பட்டிருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க. A, revenge, B, social diversity, C, supernatural horror and D, political revolution. We all know that it is a representation of English society. Okay, so English society different fictional characters which Steele வந்து represent பண்ணிருக்காங்க. So அப்படி பார்க்கும்போது here the correct answer is option B, social diversity. Okay, so social diversity is the correct answer. Explanation. The club contains people from different occupations and backgrounds. A merchant, soldier, lawyer, clergyman, country gentleman and fashionable man about town. Okay, so அந்த ஸ்பெக்டேட்டர் கிளப்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இவ்வளோ டிஃப்ரெண்ட் மெம்பர் ஃபிக்ஷனல் கேரக்டர்ஸ் வந்து அவர் காமிச்சிருக்காரு. ஸோ தேர் கோ எக்ஸிஸ்டன்ஸ், ஸோ இவங்க எல்லாருமே டுகெதரா இருக்கிற அந்த ஸ்பெக்டேட்டர் கிளப் ஹைலைட்ஸ் த டைவர்சிட்டி ஆஃப் இங்கிலீஷ் சொசைட்டி அண்ட் ப்ரொமோட்ஸ் மியூச்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். ஓகே, ஸோ இவங்கெல்லாம் ஆல் டுகெதரா ஒர்க் பண்ண அந்த ஒரு ஸ்பெக்டேட்டர் கிளப் வந்து எதை ஹைலைட் பண்ணுதுன்னா டைவர்சிட்டி ஆஃப் இங்கிலீஷ் சொசைட்டி அண்ட் ப்ரொமோட்ஸ் ஒரு மியூச்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அவங்களுக்குள்ளே இருந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஸ்பெக்டேட்டர் கிளப்ல ஸ்டீல் வந்து ரெப்ரசென்ட் பண்ணியிருக்காரு. So the which theme is strongly reflected in the Spectator Club is option B, social diversity. Option B is the correct answer. Okay. What is the role of the clergyman in the club? Okay, so clergyman oda role என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க clubல. Options are A, he provides comic relief, B, he represents the wisdom, morality and religion, C, he manages the club's finance, D, he organizes political debates. Okay, so role of the clergyman in the club is option B. Okay, so he represents wisdom, morality and religion. Option B is the correct answer. Explanation. The clergyman is portrayed as learned, sincere and morally upright. Okay, so clergyman என்னன்னு சொன்னாங்க, ஒரு அப்ரைட்டான மாரல் ஆட்டிடியூட் கொண்ட ஒரு கேரக்டரா வெளிப்படுத்தியிருக்காங்க. ஸோ though he seldom speaks, his opinions carry authority. Okay, so Steele uses him to represent the ideal religious leader whose life reflects integrity and spiritual wisdom. Okay, so Steele என்ன பண்றாரு, இந்த ஒரு கேரக்டர் அதாவது கிளர்ஜிமேனா ரொம்பவே ரிலீஜியஸ் மாரலிட்டி ஓரியன்டான ஒரு ஃபிக்ஷனல் கேரக்டரா அவர் ரெப்ரசென்ட் பண்ணியிருக்காரு. ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் த ரோல்? What is the role of the clergyman in the club is option B, he represents wisdom, morality and religion. Okay, 13th question. Which statement best describes Steele's method of characterization? Okay, so which statement best describes Steele's
மெத்தட் ஆஃப் கேரக்டரைசேஷன். ஓகே, ஸோ எந்த ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து அவரோட அந்த கேரக்டரைசேஷன் மெத்தடை நான் டிஸ்கிரைப் பண்ணி கேட்டிருக்காங்க. ஆப்ஷன் ஏ ஹார்ஷ் சட்டையர் அண்ட் ரிடிக்யூல், பி tragic portrayal, C gentle humor and sympathetic observation, and D romantic idealization. So statement best describes Steele's method of characterization is option C, gentle humor and sympathetic observation. Option C is the correct answer. Steele does not attack his characters. Instead, he reveals their weakness through mild irony and affectionate humor. Okay, so directa ஹார்ஷா வந்து அவங்களோட கேரக்டர்ஸ் வெளிப்படுத்தாம த்ரூ என்டர்டைன்மெண்ட், அதாவது ஐரணி யூஸ் பண்ணிட்டு அஃபெக்ஷனேட் ஹியூமரையும் யூஸ் பண்ணி அவரை வந்து போர்ட்ரே பண்ணியிருக்காரு. ஈவன் வென் ஹி லாவ்ஸ் அட் தேர் எக்ஸென்ட்ரிசிட்டிஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சார் ராஜரோட எக்ஸென்ட்ரிசிட்டிஸையுமே எடுத்துக்கோமே, ஹி மெயின்டைன் சிம்பத்தி அண்ட் ரெஸ்பெக்ட். அதை ஹார்ஷா வந்து கிரிட்டிக்கா ஒரு பண்ணாம ஒரு ஐரணி, ஒரு ஹியூமர், ஒரு ரெஸ்பெக்டட் டிக்னிஃபைடு வேல வந்து அவர் போர்ட்ரே பண்ணியிருப்பார். ஸோ திஸ் பேலன்ஸ்ட் அப்ரோச் பிகம் அ ஹால்மார்க் ஆஃப் 18th century periodical essays. Okay, so which statement best describes Steele's method of characterization is option C, gentle humor and sympathetic observation. Option C is the correct answer. What was one major aim of the Spectator essay? Okay, so Spectator essay oda one main major aim என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. A to encourage political rebellion, B to teach morality through entertainment, C to promote warfare, and D to criticize religion. Okay, so here the correct answer is option B. Okay, so one main aim of the Spectator essay is option B, to teach morality through entertainment. Okay, explanation: the famous goal of the Spectator was to enliven morality with wit or wit in the sense expressing the or speaking or writing the ideas in a clever, intelligent, also in a funny way. Adha wit in solo and to temper wit with morality. Okay, so the essay combines instruction with amusement, helping readers improve their manners, conversation and ethical behavior. Okay, so one main goal of the Spectator என்ன அப்படின்னா, ரீட் பண்ற ரீடர்ஸுமே சரி, அவங்களுக்கு வந்து இந்த ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எப்படி போகணும்னா ரொம்பவே அம்யூஸ்டா வந்து வெளிப்படணும். அண்ட் ஆல்சோ அந்த ரீடர்ஸோட ஹெல்பிங் ரீடர்ஸ் இம்ப்ரூவ் தேர் மேனர்ஸ், கான்வர்சேஷன் அண்ட் எத்திக்கல் பிஹேவியர். ரீட் பண்ற அவங்களோட அந்த மேனர்ஸ், கான்வர்சேஷன், எத்திக்கல் பிஹேவியருமே வந்து இது டெவலப் பண்ணணும். ஸோ அதனால தான் டிஃப்ரெண்ட் ஃபிக்ஷனல் கேரக்டர்ஸ் வந்து அவர் போர்ட்ரே பண்ணியிருக்காரு. ஸோ வாட் வாஸ் one major aim of the Spectator essays? Option B. Okay, so option B, to teach morality through entertainment. Okay, so option B is the correct answer. Okay, so last question come to an end. Why is the Spectator Club important in English literature? Okay, so English literature la Spectator Club எதனால ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்னு கேட்டிருக்காங்க. A introduced the first English novel, B it established the heroic couplet, C it provided memorable character sketches representing society, it began romantic poetry. Okay, so here the correct answer is option C. The Spectator Club important in English literature because it provided memorable character sketches representing society. Option C is the correct answer. Detailed explanation: the Spectator Club is important because it represents a gallery of realistic and representative characters. These figures mirror various social classes and professions of 18th century England. Okay, so the different fictional characters வந்து அவங்க represent பண்றனால அந்த சோஷியல் கிளாஸஸ் தான் இங்கிலீஷ் சொசைட்டியோட அந்த டிஃப்ரெண்ட் ப்ரொஃபஷன்ஸ் கிளாஸஸை வந்து 18th century இங்கிலாண்டோட அந்த சொசைட்டியை ரெப்ரசென்ட் பண்றாங்க. ஸோ த எஸ்ஸே டெமான்ஸ்ட்ரேட்ஸ் Steele's skill in observation, characterization, humor and social criticism, making it a classic of English literature. Okay, so ஒரு நல்ல கிளாசிக்கான ஒரு லிட்ரேச்சரா வந்து ஸ்டீல் வந்து போர்ட்ரே பண்ணியிருக்காரு.
Okay, so why is the Spectator Club is important in English literature is option C, because it provided memorable character sketches representing society. Okay, so option C is the correct answer. Okay, so we come to an end. Okay, so இன்னைக்கு நம்ம வந்து English UGTRB ல இருந்து ரிச்சர்ட் ஸ்டீலோட The Spectator Clubல இருந்து 15 MCQs வந்து பார்த்திருக்கோம். ஓகே, ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஒரு லைக் பண்ணிக்கோங்க. தென் டெய்லி லைவ் கிளாஸஸ் வந்து 12:30க்கு லைவ் ஆயிட்டு இருக்கு. ஸோ நீங்க வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் ஆன்லைன் கிளாஸஸ்மே அவைலபிளா இருக்கு. ஸோ நீங்க இந்த நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணி டீடைல்ஸ் வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகே, ஸோ தேங்க்யூ. தட்ஸ் இட் ஃபார் டுடேஸ் கிளாஸ்.